I just want to make one more concept clear to you guys. That is fractions. So fractions as a fraction, for instance, if I say 1 by 2, 1 by 2 of something പറയുമ്പോൾ essentially എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ സംതിങ് let's say 1 by 2 of 1 kg 1 kg റൈസിന്റെ 1 by 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ what we say is 1 kg റൈസിനെ 2 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് 1 പാർട്ട് മാത്രം പിക്ക് ചെയ്യാൻ. ക്ലിയർ? 2 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് 1 പാർട്ട് മാത്രം പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 kg റൈസ് 2 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നത്? വാട്ട് ഡു യു ഗെറ്റ്? യു ഗെറ്റ് 2.5 kg റൈസ് ബാഗ്സ് അല്ലേ? അതിൽ നിന്ന് 1 മാത്രം പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് 0.5 kg. ക്ലിയർ? Same, if I say 3 by 5 of something, what we mean is ആ ഉള്ള ഐറ്റംന് 5 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് 3 പാർട്സ് മാത്രം പിക്ക് ചെയ്താൽ എന്ത് വാല്യൂ കിട്ടുമോ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഐ സേ 3 by 5 of 1 meter, 1 meter in the rod, I want 3 by 5 of 1 meter rod. What do we do? 1 meter rod എടുത്ത് 5 equal parts ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അതിൽ നിന്ന് 3 പാർട്സ് മാത്രം പിക്ക് ചെയ്യും. 3 parts മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ what is going to be the length? What is going to be the length? 0.6, right? 5 equal parts I divide ചെയ്യുമ്പോൾ we'll divide it into 0.5 meter into 5 equal parts. അതിൽ നിന്ന് 3 parts pick ചെയ്യുമ്പോൾ you'll get 0.2, 0.2, 0.2. That is 0.6 meter. അല്ലേ? 1 meter 5 parts I divide ചെയ്യുമ്പോൾ 0.2 meters in 5 equal parts ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. So this is what we mean when we say fractions. Okay, so this is the basic thing that we know about fractions. But these kind of fractions are called as proper fractions, wherein if you look at this numerator is this number above the fraction. The one below the fraction is called the one below the fraction is called denominator. So where numerator is less than denominator, it is called as a proper fraction. Okay, all the examples, say 5 by 6, 5 by 6, 7 by 10, all of these are proper fractions. Wherein if you look at this, ഇതിന്റെ decimal value നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ you will always get it below 1, right? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 0.5 ആയിരുന്നു, ഇവിടെ 0.6 ആണ്, ഇതുപോലെ you'll get below 1. Okay, but what about 3 by 2? 3 by 2, if you see, numerator is greater than denominator. So the moment you see that, you should be able to understand that if you convert this into real value, that is if point form convert you will get this above 1. Okay, the value will be above 1. Those kind of ones are called as improper fraction, where numerator is greater than denominator. Within there you will get the value as 1.5. Clear? So let's say hypothetically, where the example at don't think cat questions are this easy. Let's say cat exam, they ask you what is the value of 134 divided by 127, and before that the options I'll tell you: A 0.5, B 0.8, C 1 point something, let's say 1.0 or 1.01 or 1.01 or 1.02, D 0.2. What would you answer? Even without calculation, you should be able to mark option C. Why? Because you know it is going to be above 1, right? Out of the options. So this is something that you should do. The moment you read question, don't jump into calculation. Look at the options. If it is very evident in the options, just mark in the option itself. Why do you have to calculate and waste time? Okay, but this is what you should know about improper fractions. Improper fractions are where numerator is greater than denominator. Usually improper fractions real numbers to convert it will be greater than 1. It will come 1 point something. Now there is another thing called mixed fractions. So mixed fraction now, you must have seen 7th and 8th we used to learn these things. 3 1 by 2.
അല്ലേ? 3 1/2. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ്സ് സേ 3/2 similar to what we did in the kind of analogy that we gave previously. 3/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ what are we saying? If there is one item and we divide it into two equal parts, ആ പാർട്ട് പോലത്തെ 3 parts പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ what value do you get? So same example, 3/2 of 1 meter rod എന്ന് പറയുമ്പോൾ first thing you should do is the moment there is two ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിന് ഇതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. That is 1 meter you will be dividing it into two equal parts. 1 meter 2 equal parts ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് 0.5 മീറ്റർ. ഇവിടെ പറയുന്നത് 0.5 മീറ്റർ അതേപോലത്തെ ത്രീ ഐറ്റംസും പിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ 0.5 മീറ്റർ 0.5 മീറ്റർ 0.5 മീറ്റർ ഇതുപോലത്തെ മൂന്നെണ്ണം പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് 1.5 മീറ്റർ. ക്ലിയർ അല്ലേ? അതാണ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ, അതാണ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസിന്റെ. ഹിയർ വാട്ട് യു ആർ സേയിങ് ഇസ് 3 1/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ let's say 3 1/2 of 1 meter എന്ന് പറയുമ്പോൾ what they say is multiply ചെയ്യുമ്പോൾ what are we actually doing? ആ ഉള്ള ഐറ്റം തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ what we are doing is 3 1/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 മീറ്ററിന്റെ what I am trying to tell you, 3 1/2 of 1 meter എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 meter റോഡിന്റെ I want 3 of them. Okay, and also ഇതിന്റെ കൂടെ ഐ വാണ്ട് 1 മീറ്ററിന്റെ 1/2. ദാറ്റ് ഈസ് 1 മീറ്റർ പിന്നെ 2 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് 1 പാർട്ട് പിക്ക് ചെയ്യാൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി 0.5 അല്ലേ? സോ ദിസ് ടുഗദർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി 3.5. കറക്റ്റ്? നൗ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻസിന്റെ ഇഫ് യു വാണ്ട് ദം ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ്, what you can do is you can convert mixed fractions to improper fraction. That is, this mixed fraction you can convert it to improper fraction. How do you do that? Same 3 1/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ what you should do is it will become 3 into 2 plus 1 divided by 2, which is 7/2. Clear? Mixed fraction, again a very basic concept which we learned. Okay, is that clear? Now when I say let's say 5/6 convert it into real number, what are you going to do now? Convert 5/6 into real number. Real number remember what I say is that a point a decimal form ille adana real number. How will you do 5/6? One way of doing is normal division that we have learnt in our primary class. That is, if 5 ചെറുതായതുകൊണ്ട് compared to 6, what you do is you write it as 0 point. Point ഇടുമ്പോൾ you can put 1 0 here. It becomes 50/6. ഇനി 50/6 ചെയ്യുമ്പോൾ 6 8s are 48. So what you do, you write 8 here. You have 2 remainder. 2 again will become 20. 20 kude 20/6 will be, again it will go as 6 6 6. It will go like this. Sorry, my bad. 3 3 3. അല്ലേ? 0.833. അപ്പോൾ ഇതാണ് what you get when you convert fractions into real number. 0.833. 5/6 is 0.833. But at the same time, if you remember first class നമ്മൾ ഞാനൊരു റെസിപ്രോക്കൽസിന്റെ ഒരു ടേബിൾ കാണിച്ചിരുന്നു. What was 1/6 in that? What was 1/6? 0.166 അല്ലേ? 1/6 was 0.166. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ 5/6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് വാസ് ഐ സേയിങ്? ഐ വാസ് സേയിങ് ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് സേ 5/6 of 1 meter. അഗൈൻ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു 1 മീറ്ററിന്റെ റോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് 6 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് 5 പാർട്സ് പിക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? കറക്റ്റ് അല്ലേ? കോൺവേഴ്സ് ടു ദാറ്റ് ഈസ്
6 parts ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് 1 part മാത്രമേ എടുത്ത് കളയാം. Correct? That means 5 by 6 will become 1 minus 1 by 6. Correct ആണോ? 1 minus 1 by 6. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുമ്പോൾ what you should do, mentally calculate ചെയ്യുമ്പോൾ 5 by 6 is nothing but 1 ന്ന് 0.166 remove ചെയ്യണം. Because why? Because 1 by 6 is 0.166. 1 ന്ന് 0.166 remove ചെയ്യുമ്പോൾ you get 0.833. Clear? Is that clear? So you should be learning all the approaches. If this is easier, you go like this. If the other way is easier, you go the other way. So you should be comfortable with all of them. Same way. What is 7 by 8? What is 7 by 8? Link it to the similar this method when you do it. What is going to be 7 by 8? What was 1 by 8? Anyone remembers 1 by 8? 1 by 8 was 0.125. Okay, so 7 by 8 is going to be 1 minus 0.125, which is 0.875. 0.875. Why? Simple. If you remove 125 from 1000, you get 875. Or അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി.